Okay, welcome back. مرحبا. Where did my translator go? It disappeared. Anyway, it's free. It's free. Welcome back. So now we're going to talk about something different. I speak a little bit louder because otherwise you understand like this. This is maybe relevant for you when you want to write your master thesis. It's a scientific work, I think, with supervision from the professors. So we have developed an IT support system for students in our department. So it has given the student 420 extra hours for supervision, which is a lot, actually. So she can translate here. دابا غادي نهضروا على كيفية من السوايع اللي كيكون فيهم الإشراف على البحث. Okay, it's called SciPro in English. It's a scientific process because that's what we support in the system. It's the how to make a scientific project, and that is what you have to do in a master thesis also here, I think. هذا البرنامج سميتو سايك برو، يعني بمعنى التوجيه العلمي من أجل إنجاز البحوث، وهذا هو اللي غيكون محور نتاع الهضرة في هذا الجزء الثاني من هذا اللقاء. Actually, some of it is in Arabic. You see here. Can you see it? Or? It's here. If you want to say it, it's here. Maybe it's difficult to see, but I had some help to translate some of the information into Arabic about the structure. الأستاذ قام طلب مساعدة من أحد الأساتذة باش يترجم بعض الأجزاء العربية وهي كيف ما كتشوفوا قدامكم. Yes. If you can, I also have it in some of it in French. بالفرنسية. كذلك كاينة نسخة بالفرنسية. It's hard to see here, understand that, but you can access it. بالفرنسية بعض اللغات كاين بعض اللغات. Yeah. And let's see here. Let's go back. Oops. This is the chair. Yeah, no. I know it's a chair. Yeah, no. But yeah. So this is it's very small. Unfortunately, but if you could help me here with that. So the purpose of the software is to increase the quality of the thesis and the completion in time. أهمية هذا التطبيق وهذا البرنامج الرقي بالكفاءات والمهارات لدى الطالب وكذلك الاستخدام معرفة كيفية استخدام الوقت من أجل إنجاز البحث العلمي. I will show you later. I don't know how you measure quality here, but all our master theses are possible to publish as research papers. The quality that is a quality standard, of course. من بين المزايا من هذا البرنامج هو أن البحث اللي كيتقام اتباعا خطى هذا البرنامج كيمكن له أنه يتنشر ورقي كيف ما كتنشر رسائل ديال الدكتوراه. And you know, this is I think in Sweden it's 20 weeks. You have to complete it in 20 weeks. Normally it takes a little bit longer, but that was also important to have. Sometimes before the system, it can take years. I don't know here. How long time do you need? For a license degree or master? For making a master degree. Master degree 2 years, and we have almost 5 months to make our research. And you make it in 5 months? Almost. Yeah. So then you don't have that problem. But so please later to translate what you are saying here. قال لكم المكتب اللي في السويد كيعطيوهم 20 أسبوع باش يوجدوا البحث ديالهم فيه. يعني that I will ask you sir is 20 weeks for a license degree or master? No, the master degree is 2 years, but the thesis work is 20 weeks. أغلب البحوث كيعطيو لهم 2 سنين، ولكن أقل البحوث يعني حسب القيمة وحسب الشعبة
التخصص كيعطيو لهم ما بين 20 اسبوع حتى سنتين. Yeah, okay, so we wanted to reduce the workload for professors. So actually, I will show you how many theses I can supervise. And we want to make the administration shorter, and we want to make the students more self-driven, so they don't need to knock on the door to get the feedback from the supervisor. They can get from the system. من خلال هذا البرنامج كيمكنوا الاساتذه انهم يخدموا بطريقه مرتاحه مع الطلبه ديالهم وكذلك الاداره، وانهم يشرفوا على عدد كبير من البحوث، وان الطلبه الا احتاجوا بحال هكا مرجع او يتواصلوا مع الاستاذ يمكن لهم يتواصلوا عبر هذا البرنامج اللي كيقصر المسافات وكيمكنهم انهم يوجهوا بزاف نتاع المصادر نتاع البحث بدون اي عناء، وكيقلص الوقت والجهد في نفس الوقت. Yes, so we want to make higher education an opportunity for much more people, because as you know, there's only 5% in the world who has higher education. 5%. So if you're having a democracy, 5% have no say. من خلال هذا البرنامج باغيين يمكنوا ان جميع يعني واحد العدد كبير نتاع الناس باش تكون عنده دراسات عليا، لان في الاحصائيات قاموا بها 5% في العالم كلهم كيتمكنوا انهم يكملوا الدراسات العليا، اي يعني الاجازه فما فوق ماستر دكتوراه واطروحه الدوله. So in Sweden, the generation like you, 50% are in university. في السويد الجيل ديالنا بحال هكا في الاعمار ديالنا 50% كلهم في الجامعات. 5% كلهم في الجامعات، ما تبقى لا. كيوصلوا 5% في الجامعة. 50. 50 or 5? 50%. Okay. So I think it's 5. Half of the population are in higher education. Excuse us. Yeah, so I don't know in Morocco how many of your generation can be in university. شاف المغرب كيوصلوا عندنا الجامعة 16, 15, between 15 and 16%. So I think it's important for a country like Morocco to increase the number. Yes. Increase it to 50, then you have a different society. Yeah, sure. And of course 50% is a lot, but in my system I supervised more than 160 bachelor theses and masters. Personally. في البرنامج التعليمي ديالو في جامعة ستوكهولم كيشرف على أكثر من 160 بحث، يعني من مختلف الدرجات، يعني إجازة وماستر ودكتوراه فما فوق. In our department only we have 700 new bachelor every year, 700, and 150 masters. They need to find a supervisor among 90 supervisors. Before it took several months, it was not very good connection. Now I will tell you how we do it just in 1 hour. We can distribute all the students to supervisors and align them to research projects. في الديبارتمون تاع الانفورماتيك اللي كيشرف عليها هو عندهم تقريبا كل سنه 7000 باشوليه، يعني 7000 حاصل على البكالوريا كينخرط في هذا الديبارتمون هذه كيدرس الانفورماتيك. نو 7000 7000 وما يعادل 150 طالب ماستر. هاد الاعداد هذه كلها كيقدر يديستريبيها ويوزعها على الاساتذه في غضون ساعه خلال هذا البرنامج باش يشرفوا على البحوث. And that means that we have 850 extra people in our research. Every student working in our research project. That is a huge number. هذا اللي كيجعل ان عندهم تقريبا اكثر من 800 عامل في مجال البحوث في جامعة ستوكهولم. Yes, and I can connect also you to our research. عنده رغبة وكيدعينا على أننا نخرطوا معهم في الأبحاث ديالهم عن طريق التسجيل في السيت اللي سبق ذكره. I will show you how. أو غادي يوريكم لو سيت لأن هذا هو الهدف، هو أننا ندخلوا الطلبة ديالنا يكونوا. Unfortunately, it's a very small picture, but this is you don't see it. So we can see if she comes here. You can have a look there. Yeah, come in here and look here.
Oh yeah, that's so we can do that. So I don't know if you see this. I will not spend too long time. I will go and show you the system, but I need some theoretical start. So you see, there are 4 stakeholders. You have the supervisors and the students, and you have the university and the business sector. I don't know how close connection you have with the business sector. It could also be the public sector, but the employers basically in the university. We try to connect them with the university activities. الدائرة في الوسط كتشكل الأساسات الأربعة لجامعة ستوكهولم، حيث سوبرفايزرز هما المشرفين، الجامعة، الطلبة، ومجال مجال الأعمال business students university and supervisors. وهذا كيشكل يعني المجتمع الجامعي أو المؤسسة الجامعية لستوكهولم. Yeah, maybe you can translate the benefits for the supervisors. Supervisors. The benefits for the students. Yes. من بين مزايا المشرفين أنه كيكون عندهم واحد الوقت محدد، يتمكنوا أنهم يراجعوا البروغريس، يعني التقدم نتاع الإنجاز البحث نتاع الطلبة ديالهم اوتوماتيكمون، يعني بطريقة تقنية، يعني استعمال الحاسوب. كذلك يركزوا على الابداع والخلق والابداع والتحميس نتاع الطلبه ديالهم، وكيكون هاد المشرفين كيكونوا منظمين في فروق اللي كتمكن الطلبه انهم يتواصلوا معاهم بسهوله. وعندهم واحد الاستراتيجيه باش يخدموا ديال. And then you can translate the benefit for the business and the university sector. من بين منافع الجانب التجاري لهذه الجامعه كي يساعدوا، يعني مساعدة المتخرجين يولوا سوق العمل، كي يمكنوك انك تحضر بواحد المده طويله نتاع التعليم، يعني تكمل الدراسات العليا ديالك، وكيساعدوك انك لي توبيك ديالك اللي كتكتبهم البحوث انهم يتنشروا ويكون عندهم واحد الصدى في المجال الادبي. من بين مزايا الجامعة أنها كتستقطب طلبة جداد، أنها كتحظى بتعاون المشرفين، وأن يعني التكليف المادي ما كيكونش واحد، كيكون واحد التكليف يعني اللي هو رمزي، واحد التكلفة كتكون رمزية. students طلبة في هذه الجامعة كيحظوا بواحد التشجيع وواحد التحفيز كبير كيساعدوهم على انهم يولجوا لسوق ومجال الدراسات العليا، كيعطيوهم مساعدة اللي هي قيمة جدا جدا في مجال البحوث، كيساعدوهم انهم يلقاو مجالات خصبة ومواضيع اللي غتنتج لهم من بعد وغتعطيهم واحد الدفعة قوية في مجال البحث العلمي. Okay, I will go quite quickly through some pictures and then I will show you the system. But I will also give you a homework now. I want everyone to have at least one question to me and then I will point to you. So if you don't have a question, try to prepare a question. You don't need to ask it now, but after this. ديروا أسئلة، قيدوا أسئلة باش تكون النقاش. انتم لا كاين شي حاجة تقيدوها لأن من بعد يعطيكم انتم ديروا بحال هومورك بحال خدمة. Reflection, whatever. You have to be active. Don't fall asleep. باغاكم تكونوا اكتيف ماشي جاست ما تكونوش ناعسين، ما تكونوش ناعسين. The best question is the question I have problem to answer. Try to challenge me now. Right? Okay, I go fast now. Next slide. Next slide. This is showing the matching of supervisor, the start, to the lot of support for the learning and then the final seminar with the plagiarism control and the oral defense and so on. I don't go into detail, I just want to show you we have a system from start to finish of the thesis. هاد الخطة اللي قدامكم كتبين لو سيستيم اللي كيمشيو عليه في جامعة ستوكهولم باش يشرفوا على البحوث نتاع الطلبة ويخرجوا طلبة متخرجين جدد كل سنة. Next. Yeah. Where do you start with your thesis? What is the first thing you have to do? This is a question to you.
شنو هما اول نقاط كنطلقوا منهم وكنطلقوا منهم باش نديروا بحث علمي؟ شو هو البحث؟ Methodology. I think it could be, it's not very bad, but it's not enough. Methodology doesn't give any interesting things. Statistics. You have to start with something else. Just idea. Idea. Next. A good idea. And it's not easy to have a good idea, but without a good idea, you can't make a master thesis. You can't make research. You can have methodology, it's not enough. A lot of statistics, but no question. And the major thing is the question. What is the thing you want to investigate? It's half the work. 50% of your work is the right question. Yeah, translate it. المنهجية ماشي ضرورية باش نديروا بحث علمي، فقط أننا يمكن نديروا بحث علمي اللي بدينا من فكرة جاتنا للبال ديالنا هي تكون جيدة، يعني فكرة ما خصبة مازال ما تدرسات، مازال ما في السوق الأدبي في السوق النقدي ما اشتغلوش عليها الناس بزاف. Yes. So when I start the master course, 90% of our students start in January. But already in October I say, the only thing you have to do now to prepare for your thesis is to come up with a good idea or take one good idea from a supervisor, from a professor. So we are preparing them a semester before they start. Come up, think about what you want to do for your thesis, or you can connect with one idea from the supervisors. 90% من الطلبة اللي كيشرف عليهم ملي كيبداو بداية أي فصل كيدير معاهم واحد الحصة خاصة كيناقش معاهم يعني الرهانات المستقبلية، يعني مواضيع البحث أو الأفكار اللي عندهم باش يخدموا عليها، كينصحهم أنهم ياخذوا فكرة جيدة وياخذوا أستاذ مزيان، وأن البحث العلمي غادي يكون على أحسن وجه. Yes. So this is how we are matching the student with the supervisor. We have an idea bank online. So the supervisors, they add idea to the idea bank. I can, for instance, I can show you, I can add idea now online and say that I want a student investigating information technology for diaspora students, and I link them to this project and I have some description. And in 3 minutes I can have a Swedish student working on this for 20 weeks. So this idea bank, we have to tell the student when are we opening the idea bank. And I say maybe 10th of October at 10 o'clock, and then in 1 hour we have matched 90 professors with 850 students. And everyone is into research lab. عندهم واحد البرنامج سميتو ايديا بانك، يعني بنك الافكار، كيطرحوا فيه الاساتذه افكار وكيطرحوا فيه الطلبه افكار، وتما كيتلاقى الطالب مع الاستاذ اللي باغي يشد يعني ياخذ معاه البحث ولا يشرح له على البحث ديالو. في غضون 3 تاع الدقائق كيكون معظم الطلبه خداو بحوث، في غضون ساعه كيكونوا وزعوا 90% تاع الطلبه على الاطر اللي كاينه عندهم في الجامعه. He said we start with methodology. That's what the university knows, methodology, but that's not the question. So you have to connect to society. You have to ask people outside, the business sector, the public sector, the man on the street, what is the problems you want to investigate. Then the university have the methods, but usually not the questions. Some professors have research, then you can connect to them. But if you are listening to society, university can produce a lot of relevant things for society. For instance, I have a PhD student from Sri Lanka. He says we are producing 100,000 useless master theses every year because it's not really relevant. There's methods, but not anything of interest. Nobody reads it. But he says, okay, if we can have 10%, 10,000 theses with real questions. We have the university working with methods to investigate that. For instance, if you have a village in rural area, they say, we want to know if this water is toxic. Very important question. And the university have students in chemistry, they can work with this. They will like to work with this, they will not plagiarize because they have real people behind it.
Please, Hanson, you can take in some time because we want to translate. You give it the good idea. We want to translate all this for the students. You give some. You talk a lot of. They don't remember what you are saying. Yeah. Just short story. I don't remember myself, but just translate what. Yeah. Okay. كمل يا سيدي. نعطى مثال بواحد طالب في ماليزيا تحدث له على المشكل اللي عندهم سريلانكا المشكل اللي عندهم مع منهجية البحث العلمي، لأن سنويا كيخرجوا بزاف نتاع المطبوعات على منهجية البحث العلمي ولكن ما كيستافدوش منهم الطلبة، مقابل إذا كانت عندهم 10 أفكار جيدة يستطيعوا الطلبة يستافدوا منها والجامعات تستطيع تزيد لقدام. نضيف هذا اختصرت الوقت، هو ان المشكل عند الاساتذه. I can translate me also. Yeah, of course. Yeah. You're a free man. Yeah, okay, thank you. So كيقول لك المهم ماشي هو المنهج في حد ذاته، لان المنهج يمكننا نتعلمه، يمكن موجود في الكليات وكان عند جميع الكليات، لكن المهم هو كيفاش نربطوا ما بين الواقع الاجتماعي والجامعه. هذا هو السؤال. السؤال هو كيفاش نديروا هذا الكونيكسيون ما بين الجامعه او الكليه او البحث العلمي والواقع الاجتماعي، كيفاش نخلطوا بيناتهم ونجاوبوا على الاسئله تاع المجتمع اللي كينتظر منا، خاصه في الخدمه وفي البيزنس ولا في حاجه، نشوفوا كيفاش هذا المجتمع كيفكر في المساله. هذا هو المهم بالنسبه لهذا. هذا هو كي كيخدم هذا البروغرام، هذا هو كيشوف كيفاش يخلق دي ريلاسيون مع المجتمع وكيفاش هذاك المجتمع نخليوه هو كيبحث راسو. ثم كيفاش نخليو المجتمع كيبحث راسو على فرص الشغل، فرص الانتجراسيون في المجتمع مع الجامعة. هذا هو الهدف الأساسي. Yes, please. Yeah, it's also possible that we, in the Idea Bank, have an idea from Professor Dries that I work together with you in your thesis, or your students are working with my students, because we can have, you know, we're not reinventing the wheel. We can have hundreds of people working, for instance, with the traffic problem in urban areas or whatever issue. من خلال هذا بنك الافكار يمكن نربطوا بزاف نتاع الطلبه مع بعضهم باش يخدموا بحث حول موضوع اللي هو موضوع الساعه. يعني اعطى مثال يعني بالمواقع الحضاريه في بعض الدول، وكذلك هذا البنك الافكار يقدر يربط الطلبه ديالو مع الطلبه ديالنا ومع الاستاذ نتاعنا باش نديروا بحث مشترك. فوالا، لان في المستقبل انا غادي نوضح الفكره اكثر. فالمستقبل غادي يخدموا الطلبه معايا ومعاه وميم طون في نفس البرنامج، غيكون الاشراف ديالي وديالو من ليه ومن هنا، وميم طون غادي يخدموا الطلبه ديالهم غيخدموا معنا، الطلبه ديالو مع ديالنا، وغادي يكون عندنا ابحاث مشتركه، دمج في الابحاث ما بين الجامعه ديالنا وجامعه ستوكهولم. هذا هو اللي كنشوفوه ان شاء الله التعاون اللي غادي يكون بيننا وبينهم في المستقبل. Yes, please. Okay, so next one, next slide. You were quicker than me. Yeah, actually, before we had ideas here, just one method, the same method all the time, no new things. Now we have new ideas, new products, new services. We have our students are working, they are creating in their thesis things that could be used in the industry, or they work with the industry and they get employed. It's a transition to work also. So we know in a thesis, you have to be new in some way. Either you have a new question, nobody has asked a question, or you have an old question, it's also okay, but then you have to have new data. Maybe it's done in Sweden, but not in Morocco. Or you have a new method, then you will come up to other results. New question, new data, new method, or new analysis. You have to be new in some way. Yes, please. Good. تيقول بأنه هنا في هذا الميثود يمكن لك أنك تمشي تخلق موضوع جديد، فكرة جديدة، منتوج جديد، سيرفيس جديد، أي حاجة يمكن لك تنتجها جديدة واخا ما تكونش عندك منهجية محددة. يعني هو يعني كيبغي يقول بأن إذا كانت عندنا فكرة يمكننا نخلقوا منها بزاف المسائل. يعني موضوع جديد، طريقة جديدة، حتى المقاربة تكون جديدة وتصور وتحليل جديد. حتى تحليل منهج، يعني أنا يخص الفكرة هي الأساس. Yes. Okay, next one. Yeah, next. Yeah, this is a picture of the Idea Bank we have online. So you can have, supervisors can add ideas here. I can add my research projects and I have people working with them and it's easy for me to integrate them. So what we give the students a meaningful context. They are in real projects and they work for free, they work for course credit. I don't have to pay them.
هذا رسم تخطيطي بياني ديك الفكره نتاع بنك الافكار اللي شرحها الاستاذ قبيله، حيت ان كيحطوا فيها الافكار الطلبه كيطبقوا الافكار ديالهم مع الاساتذه، وهكا كيقدر الطالب يلقى الاستاذ بسهوله والاستاذ يلقى الطالب بسهوله، ويكون واحد الانتاج اللي هو يعني مختصر ومفيد وما كيكونش فيه عناء للاستاذ ولا الطالب. Yes, so either there are ideas from the supervisors connecting to research, or the students are sometimes much more clever than the professors. So they can say, I have another idea, and I can label it to our research area because it has to relate to our research, and then the professor can take this idea in the idea bank, and there is no middleman. There's a direct contact between the supervisor and the student. من خلال هاد بنك الافكار كاين بعض الطلبه اللي كتكون عندهم افكار احسن من الاساتذه، يعني الاساتذه ما كيقساوش الافكار ديال الطلبه الجداد، كيحترموها وكيتناقشوا فيها، ومن بعد الاستاذ كيوافق على فكره الطالب، وما كاينش وساطه بين الطالب والاستاذ فقط، انهم كيكون واحد التواصل مباشر بيناتهم عن طريق هذا البرنامج هذا. Okay, so next slide. This is the way you are presenting your idea for the idea bank. You have to say, what are you going to do? Why is it of interest for someone more than myself? It has to be research. How are you going to do that theoretically, conceptually? And how are you going to do that in 20 weeks for a master? This is enough, but before they started with zero, I don't know what to do, I have to do the thesis, but I cannot supervise if I don't know what, why, and how we're going to do it. هذه واحدة خطط بحال اللي كتقدم فيها علاش اختاريتي داك البحث وكيفاش بغيتي تعالجو وشكون هما، كتحدد فيها جميع الخطوات اللي بغيتي ديرها في البحث باش كيلقى الاستاذ كيكون داك الكونتاكت بينك وبينه ساهل. Yeah. So during the preparation phase, they have several weeks and months to work on this. And they can come up with something, the students, and they put it there. It's labeled in research area, and I can see, oh, that's really interesting thing. I would like to supervise that student. And then we are the ones that are matched here. من خلال هذا الخطوات اللي قاموا بها الطلبه كيعرف الاستاذ اي من الطلبه اللي غادي يعني يشرف لهم البحوث ديالهم، وغادي يكون واحد العمل بيناتهم، يعني واحد العمل كنا نوصفوه بسلاسه وبدون صعوبات. يعني انجاز هذه الورقه هذه من طرف الطلبه ديالهم ضروري باش يعرف الاستاذ من معاه من غير البحث. So I tell the student, the more clear idea you have here, the more likely you get the quickly of supervisor. Because if I say I don't know, who wants to supervise it? إلا خلات باش الطالب إلا ما ملأش هاد الاستمارة هذه، الأستاذ ما كيقدرش إنه يشد مع البحث، حيت كيسولو سؤال أنت إلا ما كنتيش عارفة اش باغي باش أنا غنعرفك اش بغيتي. يعني الطالب خصو ينطلق بواحد الفكرة في راسو باش يلقى باش الأستاذ يقدر يساعدو أنه يحققها. I'm sorry to change the angle all the time here. Okay, next one. Yeah, you don't see it very clearly, but there is a checklist that is asking the questions you will get asked from the supervisor. But the system is asking you already in 8 phases. First phase is research plan. Once you have been matched with the supervisor, you have to create a research project plan. And you don't need to ask the supervisor. The system asks you for a preliminary title, what is the problem, what is the state of art, and so on. And then you can use this for self-evaluation and for peer review and for the supervisor. So there are 300 questions in 8 phases already asked for all students. هذا ديال الفصل الاولى ديال الريسيرش كتقلب على التصميم الاولي ديال الريسيرش ديالك، كتكون فيها ديال الطالب اللي تيقدمها تيختار فيها واحد الخطوات اللي هي واحد فاش كتبقى المهم 8 ديال الخطوات، كيدير فيها التيتل العنوان ديال البحث، تيدير فيها المراجع المنهجيه اللي غادي يخدم عليها، المراجع ديالو، المده، الوقت اللي غادي يخدم فيه داك اللي غادي يجمع فيها المعلومات كامل غادي يخدم فيها البحث، دير بزاف ديال المعلومات اللي كتسهل معاه الخدمه مع الاستاذ ديالو الاستاذ المشرف.
Yes, so that relieves the supervisor from asking these questions in emails or in the seminars. It's already asked. And I asked the student this in the system. More than 100,000 students have got the questions. So they can structure their work. And normally they know how to do it once they get the question. So, for instance, if they get the question, have you considered ethical issues in your thesis? They will consider it. But if they don't even know, they have to think about ethics. They are not, you know, we have to supervise it. That takes a lot of time. من خلال هذه الخطوات هذه كيقدر الأستاذ يعرف الطالب من خلال إنجازات الخطوات هذه من طرف الطالب. عندهم الأستاذ كيقدر يعرف المستوى تاع الطالب اللي غادي يشرف عليه والموضوع اللي غادي يخدم فيه معاه، وهذا كله كيسهل عليهم يعني في إطار هذا البرنامج ديال بنك أيديا كيسهل عليهم التواصل وربح الوقت وربح المعلومات مع الطلبة في علاقتهم مع الأساتذة. Yes, so you're not depending on knocking on the door to ask. You will get all the information from the system, what you need to do. And it's generic for all research, you have to know this. If you don't have a research plan, you cannot collect information, you cannot do anything. So it's like a computer game. This is level 1, you cannot pass it until you are approved here. So once you come up with this plan, the supervisor would say yes, and if you do it correctly from the first, the supervisor spend no time. Just say, that's okay, go. إلا خدمتي بهاد الخطوات كاملة واللي كتكون تروح أنك كتكتبها في ما بين ثلاثة ديال لي باج بالضبط، كيكون فيها هاد الخطوات كاملين اللي هضرنا عليهم، هي اللي تساعدك أن الأستاذ تيوفقك دغيا تيقول لك يس وتيخدم معاك في البروجي ديالك. ولكن إلا كانت عندك شي حاجة خاصة ولا شي حاجة كيعاود يتناقش معاك فيها المدير وتيخدمها معاك. So what happens here is that, as I told you, we prepare students 1 semester before they start. It's like, is it El Gerouch, the runner? Yeah. Yes. He doesn't start running without training. You have a preparatory period. So before the students started with 0, no training. But now we say, think about a good idea and prepare yourself. So when you come to the supervisor, you have a lot of ideas. And you have like a research application. Plus, I have new students, they are already matched with me. So for instance, I have 2 new students, I've never met them, just through the Idea Bank. They're starting to investigate IT tools that are existing for diaspora. And already now, they start in January. They work 3 months voluntarily because they're interested in state of art, looking at the literature. So when they meet me first time, they already have the background. واعطيكم اول حاجه مثال بالكروج تاع المعروف، بمعنى انه الا ما كانش كيتريني قبل وتيتدرب وكان يدير تدريب هذا ما غاديش انه يحقق دوك المراتب الاولى ويفوز فيها. هنا نفس الشيء في هذا البنك، الناس اللي فيه 3 ديال الخطوات الاساسيه تيخدمهم الطالب باش انه تيمشي وتينجح في البرنامج ديالو في الفكره ديالو اللي خدا فيها. Please, I give some thanks here because it is points here. This is the first one, phase 1 for research plan is we are المرحلة الأولى فرضية مناهج البحث. You find it in the website with this preparing here. You can enter it here and you can see it in Arabic. It's written all these things. I think here in the website here. It's not there. What you have there is just the information. It's not the project part. Yeah, That's a different the thing. report. I will show you. Yeah. So we can move from here, but this is an example of checklist that you get in every phase from the system. And you can use it for self-assessment, and you can also send your manuscript to people here for a review according to this checklist. They have a second opinion before you meet the supervisor. I will show you later, but take the next one. Or maybe yeah, I don't know how well you see this, but this is the system we call Cypro here. Thesis info is the information you have in Arabic. It's just a little bit. But here is a student. I am the main supervisor. And there are it could be a supervisor in Morocco, one in Rwanda, whatever, depends on the project, industry. And here they have opened the self-assessment tab. So they are getting the question, what is the problem? Have you captured the actual problem? And the students say yes. They have marked, okay. And another student, there are 2 students writing this. If this is all right, I will just say, go to next level. But
I can supervise and discuss. I say, I can start the discussion here and say, you haven't captured the problem. You have to do this, it's not clear, and so on. So I only supervise on misunderstandings or lack of critical thinking. If they are good, then, I mean, it's not bad to have supervision. Of course you should have, because some things are things we have to discuss. But basically, students can first, if they haven't marked that they have done this, I don't supervise. Why should I? They are not ready. If they mark green, then I go and look at it, and I can confirm if that's okay to go to the next, or we can discuss some things. هنا يقدم لكم واحد ليكزومبل ديال طريقه ديك الباج ديال بنك ايديات من بنك المعلومات. كيقول بان هنا تيكون سميت. It's not idea bank now. We have left idea bank. Yes, this is the project. Project لا انه في project. Yeah. ديز تيقدم سميت الطالب والمشروع ديالو، وفاش كيقدمها للاستاذ كيكون علامات ديال التنقيط اللي كنشوفوه بالخضر بالصفر الاحمر والكري، وكل وحده كتعني علامه، كتعني عندها واحد الدلاله. الخضر الا عطاني الاستاذ كامل ديك الورقه ديال في البيبر ديالو اللون الخضر بمعنى راه موافق ليه وما عنده حتى راه ديال الخدمه ديالو مزيانه. ولكن الا كان في ديسكوتيشن اوف ان دي فورمال معناها الا كانت الا حط ليه نقطه حمراء ولا صفراء في اخر خانه، راه كيكون عنده خصو يدير شي مراجعه، خاصه شي داكشي عنده شي حاجه خصو يعاود يا اما في الفكره يا اما في التصميم يا اما في المراجع يا اما كتكون عنده ديما خصو يراجع شي حاجه يديرها. Yeah, we can take the next one. You understand this concept. Next one. And here is a summary of how many self-assessment questions you have done. Automatic summary. هذه احصاءات الطلبه والمعلومات اللي يعني اللي اشتغلوا عليها خلال يعني عبر هذا البرنامج هذا. So if you've done all the questions, you're waiting for the supervisor to say that this is, I also agree to that it's finished. But we can take next one. It's just difficult to see, but this is showing how we look at the scientific process. Project plan all the way to oral defense, and there is data collection and data analysis and so on. Every step you have video introduction and checklists. هذا الرسم البياني هذا كيبين كيف يصيروا تتبع انجاز الاستاذ للبحث من خلال هذا البرنامج، يعني انطلاقا من المرحله الاولى للمرحله الثامنه اللي فيها فين يتخرج عندهم الطالب. Next. Yeah, skip it. Next. Yeah, this is what you can see translated. This is the information for all, but not the project supervision. This is info. Cypro is the individual project. This is information for all, describing the process and so on. So here you can use the Arabic or French version in your university, but you have to contextualize. You have your own grading.